Okay, what is hydrocele? What is hydrocele? Hydrocele nothing but the collection of fluid in the tunica vaginalis. Tunica vaginalis. Okay, or TV sac. So உங்களுக்கு காமனாக வந்து ஸ்க்ரோட்டல் ஸ்வெல்லிங் தான் இருப்பாங்க. ஸோ யூஆர் சீயிங் எனி ஹைட்ரோசில் கேஸ் டைரக்ட்லி ரைட். என்ன கேஸ்னா இட்ஸ் பேஷண்ட் கம்ப்ளைனிங் ஆஃப் ஸ்வெல்லிங் இன் தி ஸ்க்ரோட்டம் ஃபார் லாங் இயர்ஸ். இயர்ஸில் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. இயர்ஸ் இட்ஸ் இன்சீரியஸ் நான்செட், ப்ரொக்ரெசிவ் இன் நேச்சர், நாட் அசோசியேட்டட் வித் பெயின். Not associated with pain. சரியா? So that means you are saying insidious onset and progressive in nature, not associated with pain. Then the patient have any swelling. You should understand the concept. Why are you asking the history? எப்பயுமே ஹிஸ்ட்ரி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி லாங் கேஸ் ஆர் ஷார்ட் கேஸ், ஹிஸ்ட்ரி கேட்கறதுக்கு முன்னாடி யூ ஹேவ் டு ரிமெம்பர் தீஸ் திங்ஸ். என்ன எனி ஸ்வெல்லிங் என்ன ஈட்டியாலஜி என்னவோ அதெல்லாம் தான் ஹிஸ்ட்ரியில் கேட்கணும். அதானே வாட் இஸ் த ஈட்டியாலஜி அப்படின்னு கேட்டால் ஹிஸ்ட்ரி கேட்கணும். த எனி ஸ்வெல்லிங் த ஈட்டியாலஜி வில் பி தி கன்ஜெனிட்டல் ஆர் அக்வயர்ட். சரியா? வேற என்னென்ன காசில் வரலாம்? எனி இதில் இட் மே பி அ இன்ஃபெக்டிவ் ஆர் இட் மே பி அ inflammatory swelling, or it may be a neoplastic swelling. What neoplasia? It may be a benign, or may be a malignancy, or may be a metastatic. சரியா? What acquired வேற என்ன வரலாம்? May be a hernia or surgery hernia or varicose vein. இது மாதிரி வரலாம். சரியா? That's the reason any swelling, it may be a congenital. கன்ஜெனிட்டல்னா எப்படி இருக்கும்? பிறந்ததுலேருந்தே இருக்கும். ஸோ அந்த ஹிஸ்ட்ரி தெரிஞ்சிடும். ஆர் இன்ஃபெக்டிவ்னா ஷார்ட்டர் டியூரேஷன். ஸோ த அக்வர்டில் இன்ஃபெக்டிவாக இருக்கலாம். மேபி இன்ஃபெக்டிவ் டியூ டு ஆர்கானிசம் இது மாதிரி இருக்கலாம். ஆர் இன்ஃப்ளமேஷன் டியூ டு சைட்டோகைன்ஸ் ஆர் ஹீமோகைன்ஸ் ஆர் WBCனால் இருக்கலாம். ஆர் அக்வர்ட் லைக் எக்ஸசிவ் ட்ராமா ஆர் காஃபிங் ஆர் ஸ்ட்ரெயினிங் ஒரு ஸ்வெல்லிங் வரலாம். ஆர் நியோப்ளாசியா, இட் மே பி அ மெலிக்னன்சி ஆல்சோ. என்ன it may be a benign or malignancy or metastatic. சரியா? இதுதான் ஏதாவது ஒரு ஸ்வெல்லிங் இருந்தால் இதுதான் இருக்க முடியும். சரியா? தட்ஸ் த ரீசன். ஆல் தி கேசஸ் யூ ஹேவ் டு ஆஸ்க். டியூரேஷன் சொல்கிறாங்க, கன்ஜெனிட்டல் விட்டுரு. மீதி எல்லாத்துக்கும் என்ன கேட்குற? இன்ஃபெக்டிவ் ஸ்வெல்லிங்காக இருந்தால் என்ன கேட்குற? ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஃபீவர், ரைகர், சில்ஸ். ஆல்மோஸ்ட் இன்ஃப்ளமேட்டரி ஆல்சோ சேம். But if certain swellings are special for inflammatory, then you can ask that relevant history. For example, thyroidல இருக்கு, thyroidல inflammatory ஹசிமோட்டோ தைராய்டிஸ் வரலாம். ஆர் ஜாயின்ஸில் தைராய்ட் நாடியூல்ஸ் மாதிரி வரலாம். அது மாதிரிலாம் வந்துச்சுன்னா ஓகே, இட் மே பி இன்ஃப்ளமேட்டரி ஸ்வெல்லிங் ஆல்சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீ மற்ற இன்ஃப்ளமேட்டரி ஹிஸ்ட்ரி கேட்கணும், ஆட்டோ இம்யூன் ஹிஸ்ட்ரி கேட்கணும். சரியா? தென் மெலிக்னன்சி என்ன கேட்பேன்? நியோப்ளாசியா மெலிக்னன்சிக்கு இட்ஸ் ஸ்லோலி ப்ரோக்ரெசிவ் டியூமர். It's a rapidly progressive tumor. For malignancy, slowly progressive tumor, benign. Then metastatic symptoms, definitely the patient have in the fever இருக்கும், primary condition இருக்கும். Then for all neoplastic condition, you are asking history of loss of weight and loss of appetite. Then one more etiology. என்ன etiology? traumatic etiology. இவ்வளவுதானே? ஸோ இது வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எனி ஸ்வெல்லிங், தே ஆர் கிவிங் எனி ஸ்வெல்லிங், ஷார்ட் கேஸ் நீ ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது இது மைண்டில் இருந்துச்சுன்னா போதும், யூ கேன் ப்ரெசென்ட். ஸோ நவ் ஹைட்ரோசில் கேஸ்க்கு என்ன சொல்ல போகிறேன்? சேம். ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்சியஸ் நான்செட் ப்ரோக்ரெசிவ் நேச்சர் இப்போ தான் நம்ம சொல்கிறாங்க. ஸோ கன்ஜெனிட்டல் ரூல்ட் அவுட். ஏன்னா 50 years மேல் கம்ப்ளைனிங் ஆஃப் ஸ்வெல்லிங் ஃபார் 1 year அப்படின்னா அது கன்ஜெனிட்டல் ரூல்ட் அவுட். அப்படி தானே? ஸோ கன்ஜெனிட்டல் ரூல்ட். ஸோ மீ அதை மற்றதுக்கெல்லாம் கேட்கணும். ஸோ த கம்ப்ளைண்ட் இன்சிடியஸ் நான்செட் ப்ரோக்ரெசிவ் நேச்சர், நாட் அசோசியேட்டட் வித் பெயின். தென் no history of fever, rigor, chills. That means you are ruling out infective etiology. Infective etiology in the testis may be either pyocele. சரியா? then வேற என்ன கேட்குற? no history of trauma கேட்குற. why no history of trauma? No history of trauma means you are ruling out hematocele. சரியா? then no history of loss of weight and loss of appetite. That means you are ruling out
malignancy like testicular malignancy. புரியுதா? ஸோ அவ்வளோதான் இந்த ஹிஸ்ட்ரி கேட்டுற. ஏன்னா ஷார்ட் கேஸில் நீ வேறு எதுவும் இல்லை, டேரெக்டாக நீ சொல்கிற கம்ப்ளைனிங் ஆஃப் இது இன்சீரியஸ் ஆன்சர் ப்ரோக்ரஸிங் ஆன்சர். ஸோ நோ சிக்னிஃபிகண்ட் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி, பேஷண்ட் நாட் அ ஸ்மோக்கர், நோ அதர் கோமார்பிடிஸ், டேரெக்டாக ஒரே லைனில் நோ கோமார்பிடிஸ். ஆன் எக்ஸாமினேஷன் பேஷண்ட் ஜிசி ஃபேர், த எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் தி ஸ்க்ரோட்டம் அப்படின்னு டேரெக்டாக அங்கே போயிடணும். எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் தி ஸ்க்ரோட்டம் தேர் வில் பி இது இருக்கும், எது examination of the scrotum, there will be a swelling cross and 8 cross 10 centimeter noted in the left side scrotum with an extending from the root of the scrotum to bottom of the scrotum. There will be a rugosity ரொம்ப huge சொல்லும்போது rugosity will be absent. Then surface appears to be smooth. Then on palpation என்ன வர swelling appears to be inspectory findings confirm. இதுக்கு மேலே தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். என்னது இன்ஸ்பெக்டரி ஃபைண்டிங் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு நீ மற்றதெல்லாம் சொல்கிற. என்ன சொல்கிற? இன்ஸ்பெக்டரி ஃபைண்டிங்ஸ் கன்ஃபார்ம். தென் அடுத்து என்ன சொல்லணும்? whether the swelling is confined to the scrotum or not ன்னு சொல்லணும். the swelling is confined to the scrotum. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? able to get above the swelling. able to get above the swelling means you are able to feel the root of the scrotum. சரியா? அங்கே வைக்கிற. now ask the patient to cough. if cough impulse negative means it's nowhere related with intra-abdominal cavity. so cough impulse negative. so able to get above the swelling and cough impulse negative, that is that denotes the patient have swelling that is confined to the scrotum. It's nowhere related with the intra-abdominal. Okay, then you have to mention the consistency cyst or soft in consistency, or you can say the cystic in consistency. Cystic means fluid. Don't say foam, hard. Don't say that consistency. hydrocele case தான வைக்கிறாங்க. so you say another hydrocele fluid கண்டிப்பா என்ன கன்சிஸ்டன்சியா இருக்கணும்? cystic in consistency, or it may be hard in consistency. when it will be hard in consistency? tensely cystic swelling may be hard in consistency. tensely cystic swelling. a huge hydrocele, that time you can give hard in consistency always சொல்லலாம். சரியா? so cystic in consistency. அடுத்து என்னது? cystic ஆன் கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? என்ன உள்ள fluid தானே? fluid ஆன் கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? fluctuation test. then அடுத்து அதை கன்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்? translimation test பண்ணணும். suppose translimation test almost positive in the hydrocele case. suppose translimation test negative, நீ உடனே ஹெர்னியா இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காரு. even the hernia also translimation is negative. hydrocele also translimation test negative. and where the condition? there will be a thick sac, thick fluid and thick fluid, then thick skin. and these are all the condition the patient have translimation test negative. okay, what thick fluid na one தான். another it may be a pus or pyocele, or maybe a blood or hematocele என்ன இருக்கும்? translimation negative. but hydrocele translimation negative இருக்குன்னா எனக்கு ரெண்டு ரீசன் தான். thick skin, thick sac. translimation testல நெகட்டிவ் இருக்கும், மூணுல நெகட்டிவ் இருக்கும். எதுல? thick skinல நெகட்டிவா இருக்கலாம், thick sacல நெகட்டிவா இருக்கலாம், thick fluidல நெகட்டிவா இருக்கலாம். ஆனா ஹைட்ரோசீல் நெகட்டிவா வருதுன்னா என்னவா இருக்கணும்? thick skin or thick sac or long standing sac or thick skin where the translimation should be negative. புரியுதா? அவ்வளவுதான். ஸோ இது முடிஞ்சிருச்சு. then you have to palpate the testis palpable or not? testis வந்து mostly the primary hydrocele, the huge hydrocele, the hydrocele size will be larger. so எப்படி இருக்கும்? testis not palpable. புரியுதா? அப்ப இதுதான். அப்ப எப்ப palpable ஆகும்? secondary hydrocele, the testis will be palpable. so your case இது என்னது? primary vaginal. so எக்ஸாம்ல நீ தான் டக் சொல்லி முடிச்சுனா எக்ஸாம்ல லோக்கல் எக்ஸாமினேஷன் 10 cross 5 centimeter swelling noted in the left side the scrotum, the rugosity is absent, then surface appears to be smooth, then on palpation inspectory findings confirm not warm, not tender, ruling out another infective etiology. not warm, not tender,
then cystic the swelling is able to get the swelling, cough impulse negative, then cystic inconsistency, then fluctuation test positive, transformation test positive, test is not palpable, then the contralateral test is normal, contralateral inguinal region normal. So my diagnosis will test is not palpable so my diagnosis is it's a case of primary vaginal hydrocele left side. Why are you saying primary? Primary hydrocele, usually huge hydrocele, test is not palpable, merely primary hydrocele. What is primary hydrocele? If the underlying cause is not known, that is a primary hydrocele. Then what is secondary hydrocele? If there is underlying cause is there, that is secondary hydrocele. What is the secondary hydrocele? If filarial hydrocele, then trauma, that is called secondary hydrocele. Okay, the pathology in the primary hydrocele mostly increases secretion. Pathology in the secondary hydrocele, then will be a trauma, filaria, that is secondary hydrocele. புரியுதா? So simple. So இது சொல்லிட்டோம். Then how will you proceed? Example கேட்பாங்க, how will you proceed? அடுத்த question hydrocele சொல்லிட்டோம். How will you proceed? and testis and don't forget no and the triple assessment. Testisல என்னது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், இது carcinoma or whatever may be. Testisல என்ன சொல்லணும்? கண்டிப்பா என்ன சொல்லணும்? No invasive procedure, because if suppose it's a carcinoma, a testicular carcinoma, we are putting FNAC, there will a tumor seedling will occur. Why? What is tumor seedling? Why you should not put the because testis is scrotal skin is the drains into inguinal nodes, but testis drains into paraiotic nodes. Suppose it's a malignancy, you are putting the needle and there will be a tumor seedling, you are upstaging the disease. நார்மலாக டெஸ்டிஸ் எங்கே போகும்? மெட்டாஸ்டேஸ் ஆச்சுன்னா ரீட்ரோபெரிட்டோனல் லிம்ஃப் நோடு தான் போகும், பேராய்டிக் நோடு அங்கே தான் இருக்கு, ரீட்ரோபெரிட்டோனல் தான் போகும். பட் நீ பண்ணுறது என்ன போகும்? நீ டியூமர் சீட்லிங் பண்ணுறனா என்ன வரும்? நோடு எங்கே வந்துடும்? ஸ்கின் இன்வால்வ் ஆகிடும். ஸ்கின் இன்வால்வ் ஆச்சு இந்த ட்ரைனிங் நோடு வந்து இங்குவைனல் ரீஜன், இங்குவைனல் நோடு. அப்போ நார்மலாக போகிறத வந்து லோக்கலி இருக்கிற டிசீஸை நீ என்ன பண்ணிட்ட? மெட்டாஸ்டேட்டிக் டிசீஸாக மாற்றி விட்ட. ஸோ யூ ஷுட் நாட் அட்டெம்ப்ட், யூ ஷுட் நாட் டூ எனி the FNAC or true cut biopsy in the scrotum. Even though if you are suspecting a malignancy also, you should not do. So the only investigation will be ultrasound scrotum. Ultrasound scrotum, what you will see? I have to check what is the whether it's a cystic or solid. That means I am ruling out malignancy. Solid means malignancy, testicular cancer. Cystic means it's a fluid. That is whether hydrocele or hematocele or pyocele அப்படிங்கறதுக்காக I am doing whether cystic or solid. Yes, பண்ணிட்டனா? Then what I have to do? I have to check whether the testicular viability, testes are viable or not viable. Then long standing hydrocele testis may be atrophied அது மாதிரி இருக்கும். So you have to check whether testes are viable or not. ரெண்டே இது மட்டும் தான் பண்ணி முடிச்சோன்னா directly I have to go for surgery. What surgery? Testis hydrocele என்ன surgery? No aspiration, nothing. Always you should do only for your level, undergraduate level, directly say it's a job-wise aversion of procedure. Job-wise procedure, that is aversion of sac. Okay, then how will you perform aversion of sac? They will ask. I will put under spinal anesthesia, then I will layer by layer I will open. What are the layers of the scrotum? This is the layers of the scrotum. என்ன இருக்கும்? There will be a skin, then dartus muscle, அப்புறம் external spermatic fascia, then cremasteric fascia, skin, dartus muscle, external spermatic fascia, cremasteric fascia, or cremasteric muscle வந்து இங்க fascia மாதிரி தான் இருக்கும். அதனால தான் we are saying it's a cremasteric fascia, then internal spermatic fascia, then directly you can see the tunica vaginalis sac. சரியா? So after opening the tunica vaginalis, you have to open, then you have to drain the fluid. What is the color of the fluid? Amber color. What is the content? The hydrocele fluid content என்னது? collagen crystals இருக்கும். Then it will contains albumin, water, then fibrinogen, all they will be there in the hydrocele fluid. Then what you have to do? Eversion of the sac. Why eversion of sac? Because what is the mechanism behind the eversion of sac? They will ask. What is the mechanism behind the eversion of sac? Because I am everting the secreting surface. இப்படி தானே இருக்கு, இப்படி இருக்கு, இதுக்குள்ளதான் செக்ரீட் ஆகிட்டே இருக்கு. இப்போ நான் என்ன பண்றேன்? எவர்ட் பண்ணி விட்டேன். என்ன ஆகும்? டைரக்டா என்ன ஆகும்? இந்த செக்ரீட்டிங் சர்ஃபேஸ் எங்க வந்துடும்? இந்த டார்டஸ் மசிலோட போய் லிம்பாட்டிக்ஸ்ல போய் ட்ரெயின் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். So the mechanism behind the eversion of sac is I am exposing the secreting surface of the tunica vaginalis into dartus muscle. So dartus muscle have rich lymphatics, it will absorb all the fluids, so there will be no hydrocele for them. Sorry, that's why I am doing eversion of sac. சரியா? What are the complications can develop in the hydrocele surgery? It may be hemorrhage because sac contains thick vascularity, so there will be a hemorrhage also. சரியா? Then வேற என்ன நடக்கலாம்? There will be injury to the testis. இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணிடலாம். Then post operative என்ன வரலாம்? post operative நான் எவர்ட் பண்ணும்போது என்ன ரொம்ப க்ளோஸா பண்ணிட்டேன்னா
ischemic arthritis அந்த ischemic arthritis வரலாம், or there will be a hematoma also. That so the post-operatively there will be a hematoma, ischemic arthritis or pyocele surgery பண்ணிட்டு போவேன். பேஷண்ட் வந்து ஹைட்ரோசில் சர்ஜரி பண்ணிட்டு போவேன். பேஷண்ட் 1 வீக்ல திரும்பி ஒரு சொல்லிங்கோட வருவான். அப்போ வாட் இஸ் த டயக்னோசிஸ்? It may be either hematocele or pyocele. If patient have fever Hydrocele, that's a pyocele. If patient don't have any fever Hydrocele, then there will be a hematocele. Then how can you avoid this hematocele pyocele? You can keep a drain. What drain you will keep? What corrugated drain. Corrugated drain is example for it's a open passive drain. Or how will you classify the drain? They will ask in the questions. Okay. What's the drain? There are many types of drain, and this is a drain. What is the many types of drain? Drain வந்து என்னவா இருக்கலாம்? ஒன்று வந்து என்ன active drain, another will be the passive drain. Then இன்னொன்று என்ன drain இருக்கலாம்? It may be a open drain or closed drain. அவ்வளோதான். இதை வச்சு தான் நீ சொல்ல போற. எக்ஸாம்பிள் ஃபார் what is open drain, what is closed drain. இப்போ என்ன பண்ணுறோம்? இப்போ நம்ம ஹெர்னியாவுக்கு வைக்கிற ஹைட்ரோசிலுக்கு வைக்கிற இது என்னது? கார்கேட்டட் டிடி. ஸோ இஃப் யூ ஆர் கீப்பிங் அ கார்கேட்டட் டிடி, அதில் ஏதாவது க்ளோஸ் பண்ண முடியுமா? க்ளோஸ் பண்ண முடியாது. ஜஸ்ட் இப்படி தான் இருக்கும் கார்கேட்டட் டிடி. இப்படி ஒரு பட்டையாக இருக்கும். சரியா? இந்த கேப் இருக்கிறதுனால இதில் கேப்லரி ஆக்ஷன் will suck out all the blood. பட் இதில் ஏதாவது கலெக்ட் ஆகுமா? இது கலெக்ட் ஆகாது. So it's example for open drain. It's example for passive drain. So the corrugated, ஏன்னா why passive? No, there will be no suction. டக்குன்னு போட்டு நம்ம இழுக்கலாம் மாட்டோம். ஸோ அதுவே வர்றதுதான். என்ன ஆக்ஷனில் வரும்? கேப்லரி ஆக்ஷனில் வரும். புரியுதா இல்லையாப்பா? ஸோ இட்ஸ் a corrugated drain is example for என்னது? Open drain as well as passive drain. What other drains you know? Abdominal drain என்னது? அப்டாமல் எங்கே வைப்போம்? அப்டாமனில் காமன்லி யூ வில் கீப் அ டிடி இன் தி 2 sides. இதுதான் அப்டாமன்னா யூ வில் கீப் இந்த ரைட் சைடில் வந்து மார்ஜின்ஸ் பஸ், லெஃப்ட் சைடு வித் தி பெல்விஸ். என்ன why you are keeping the margins position on pelvis is the most dependent in the standing position. The margins pouch or hepatorenal pouch most dependent in the lying down position. That's why the right side you are keeping the DT in the margins pouch, left side you are keeping the DT in the POD, pouch of Douglas, POD. What is this? What is the example? இது எப்படி இருக்கும்? ஓப்பன் பண்ணி வைப்போம், க்ளோஸ் பண்ணி வைப்போமா? கண்டிப்பாக அந்த டியூபை யூரோ பேக்கோட கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருப்போம். அப்போ this is example for closed drain. But is it active or passive? Passive drain, because of the gravity it will drain. So it's example for it's a passive drain. Okay, so it's a closed passive drain. Okay, then what other DT you know? Suction DT. What suction DT? Where will you keep suction DT? After performing the thyroid surgery, after the breast surgery, or MRND, or inguinal dissection. இது மாதிரிலாம் dissection பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் to avoid the lymphatic collection, I will keep a DT in the closed space. Like ventral hernia surgery பண்ணதுக்கு அப்புறம் I will keep a DT. Epigastric hernia பண்ணதுக்கு அப்புறம் I will keep a DT. What is the DT called? It is called suction DT or suction DT. Commonly what we are using, Romavac suction DT. Romavac suction DT. What is the mechanism of action? Suction. அப்படியே இழுத்துக்கிட்டே இருக்கும். We are keeping the negative pressure. பார்த்துருக்கீங்களா? தைராய்டு சர்ஜரிக்கெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்களா? பேக் வச்சு இப்படி அழுத்தி வச்சிருப்பாங்களா? That is Romavac suction DT. What is the mechanism of action? Active DT. இது active. Because எங்கனால அழுத்தி பிடிச்சிடல. So active. It's a closed DT or open DT? Closed DT. Then what other DT you know? Another DT that is called underwater seal drainage. That is separate DT. சரியா? The underwater seal drainage. Where will you keep underwater seal drainage? Exclusively underwater seal drainage for thorax. That is ICD. Intercostal tube drainage. ICD, intercostal tube drainage. This is a open DT or closed DT? Closed DT. ஏன்னா கண்டிப்பாக ஓப்பன் டிடி ஒன்லி ஒன். என்னது? கார்கேட்டட். அதர்ஸ் ஆர் க்ளோஸ்ட் டிடி. ஆக்டிவ் ஆர் பேசிவ் தான் மேட்டர். ஆக்டிவ் என்ன லைக் சக்ஷன் டிடி, லைக் இது. தென் ஹியர் இது என்னது? இதுவும் பேசிவ் தான். இது போய் நம்ம எதுவும் சக் பண்ணி எழுதுறதில்ல. நார்மல் ரெஸ்பிரேஷன் நடக்குது, அதுவே எல்லாமே வெளியில் வந்துடுது. ஸோ இட்ஸ் ஆல்சோ க்ளோஸ்ட் பேசிவ். அண்டர் வாட்டர் சீல் ட்ரைனேஜ் ஆல்வேஸ் ஃபார் என்ன ICD. இட்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ICD because if you are keep normal DT வச்சுன்னா என்ன ஆகும்? It will suck out all the air in during inspiration also. So always you have to keep the DT in the underwater. So underwater seal drainage இது. ஸோ என்னடா ட்ரெயினுக்கு ஆரம்பிச்சு எங்கேயே போயிட்டு இருக்கோம். சரி, ஓகே. ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸாமில் கேட்பான். அதுக்காக தான் ஐ வில் கவர் ஆல் தி டாபிக்ஸ். சப்போஸ் ட்ரெயின் கேட்டால் நீ முழிக்கூடாதுல, அதுக்காக தான். இப்போ ட்ரெயினை கேட்டால் எழுதிருவில்ல,
என்ன ஈச் ஒன் டீச் ஒன் சார், என்ன சார் ஒன்று சொல்கிறதுக்கே நாங்கள் அப்படி எழுதுவோம். சரி, ஓகே, எழுதிடணும். சரியா? ஸோ they will ask then hydrocele surgery, when will you keep DT? When will you keep DT? If there is any doubtful hemostasis, I will keep a DT. Doubtful hemostasis, I will keep a DT. Then what other conditions you will keep DT? Patient is on known hypertensive. Yes, patient known hypertensive, because I am performing the surgery under spinal anesthesia. Spinal anesthesia commonly produce hypotension, so during surgery there will be no bleeding, but after surgery the patient may bleed. That time you have to keep a DT. Then only the patient you can avoid another hematoma adala, so you have to keep a DT. சரியா? Then known hypertensive. Then patient is on known aspirin atorvastatin. Patient is on antiplatelet drugs or patient is on cardiac drugs. Already patient cardiac drugsல இருக்கும்போது என்ன பண்ணிருக்கணும்? கண்டிப்பா DT வச்சுக்கணும். ஏன்னா before surgery you will stop the drugs. எவ்வளோ 3 to 5 days before you will stop aspirin cloplet ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பேன். இப்போ நீ மறுபடியும் பேஷண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன். ஏன்னா கார்டியக் டிசீஸ்ல பேஷண்ட் ட்ரக்ஸ் திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஸ்டார்ட் பண்ணினா மறுபடியும் there will be a chance of who's ஆச்சுன்னா பேஷண்ட் will be hematoma or pyocele சான்ஸ் வரும். ஸோ அதனால என்ன பண்ணும்? you have to keep a DT. சரியா? தென் ஆர் சைக்காட்ரிக் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் ஹியூஜ் ஹைட்ரோசில் திக் சாக் அது மாதிரி இருக்க இடத்துல எல்லாம் நீ வச்சுக்கணும். when will you do orchidectomy? So old age patients or the it's intraoperatively it's like any features of malignancy or growth மாதிரி தெரியுது ஹார்டா தெரியுது testis, then that time even the hydrocele surgery you can perform an orchidectomy with consent. If you want to do orchidectomy, you have to take 2 markers, because the tumor markers included in the TNM staging. Suppose if you are suspecting a malignancy, before performing the orchidectomy you should take serum blood for tumor markers. எது என்ன tumor markers காக எடுக்கணும்? LDH, then AFP, then beta HCG இதுக்காக எடுத்துக்கணும். புரியுதா? So the hydrocele surgery, then they will ask hydrocele எவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல வேற எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க. Then they will ask what is the differential diagnosis for hydrocele. Differential diagnosis, if it's a heart, then you can say it's a testicular carcinoma. If you are using the word testicular carcinoma, the next question, what carcinoma patient will get? Why are you saying carcinoma? அவ்வளவுதான். இது ஒன்றா சொல்லுவேன். ஸோ சார் இட்ஸ் டிபிக்கல் கேஸ் ஆஃப் ஹைட்ரோசில் இப்படின்னு சொல்லி கூட நீ சமாளிக்கிறதுனா கூட சமாளிக்கலாம். பட் நீ மெலிக்னன்சின்னு ஒரு டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோஸ் சொல்லிட்டீங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. பட் யூ ஷுட் நாட் சே என்னது ஹெர்னியா சொல்லக்கூடாது. பிகாஸ் ஹெர்னியா இஸ் ஏபிள் டு கெட் அபது சொல்லு. ஹெர்னியாலானது நாட் ஏபிள் டு கெட் அபது சொல்லு. ஹெர்னியாலானது காஃப் இம்பல்ஸ் பாசிட்டிவ், ஹியர் நாட் காஃப் இம்பல்ஸ் நாட் பாசிட்டிவ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஹைட்ரோசில். ஸோ வேற எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இதெல்லாமே தே வில் ஆஸ்க் வாட் இஸ் அ ஸ்க்ரோட்டல் லேயர். இது ஃபெமிலியராக இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். தென் த ஹிஸ்ட்ரி வந்து வெரி ரொம்ப ஈஸி தான். நான் இந்த சேப் சொல்லிடுறேன். சொல்லிட்டு டைரக்டாக ஐ கேன் கோ ஃபார் இது. தென் what is the pyocele? What is pyocele? Pyocele is nothing but the collection of pus in the TV sac, that is pyocele. Then if pyocele patient have fever, rigor chills, the translumination test negative, fluctuation everything positive. சரியா? So at the pyocele. Then what other the painful conditions of the scrotum? What other painful condition of the scrotum? It may be is started with Fournier's gangrene. What is Fournier's gangrene? Fournier's gangrene is nothing but because of the polymicrobial infection, there will be a scrotal skin gangrene. 5 mark like Fournier's gangrene. Fournier's gangrene is nothing but because of polymicrobial infection, there will be a scrotal skin. யாருக்கு அப்போ கேங்க்ரீன் வருது, கேங்க்ரீன் போகிற அளவுக்கு ஸ்கின் வருதுன்னா பேஷண்ட் யாராக இருக்கணும்? டயபிட்டிஸ், இம்யூனோ காம்ப்ரமைஸ், பேஷண்ட் மால்நரிஸ்ட், பேஷண்ட் ஒபீஸ், பேஷண்ட் வந்து இது மாதிரிலாம் இருக்கணும். இது மாதிரிலாம் இருந்துச்சாங்கன்னா தேர் வில் ப்ரோன் டு டெவலப் என்னது Fournier's gangrene. Fournier's gangrene என்ன இருக்கும்? ஒன்லி த கேங்க்ரீனஸ் ஆஃப் ஸ்கின் இன்வால்வ்மெண்ட், not testis. Testis will be normal. Testis will be spared in இது. Testis will be spared in the tunica, Fournier's gangrene. Then what is the treatment of Fournier's gangrene? If there is a skin gangrene, what do you have to do? And a debridement. So patient will be infection because of polymicrobial organism. So you have to start IV antibiotics like gram negative or gram positive, and anaerobes you have to start higher antibiotics. Then patient should be a glycemic control. You have to control the glycemic status. Then you have to take the patient for under spinal anesthesia. You have to take for surgery. You have to remove all the dead skin or gangrenous skin. That definitely the underlying testis will be normal in the Fournier's gangrene. புரியுதா? Then what will you do? Once the granulation develops, then you can plan for either primary suturing or you can place SSG,
What is the complication of four-niche gangrene? If you are not treating the four-niche gangrene, the four-niche gangrene will ascend and the abdominal gangrene, abdominal wall gangrene. Abdominal wall gangrene பேர் என்னது? Melanese gangrene or synergistic gangrene. Already பார்த்தோம்ல, Melanese gangrene or synergistic gangrene. This is a complication of four-niche gangrene. Four-niche gangrene ஆல் testis வருமா? இது ஆகாம ஆகாது. Mostly testis not involved in the four-niche gangrene. ஓகேவா? தென் வாட் அதர் பெயின்ஃபுல் கண்டிஷன்ஸ் பேஷண்ட்ஸ் ஹேவ் அப்படிங்கிறப்ப ஆர்கைட்டிஸ் வரலாம், மம்ஸ் வரலாம், ஆர் எபிடெர்மல் சிஸ்ட் அது மாதிரி இருந்தால் வரலாம். இது ஆர் டார்ஷன் ஆஃப் அப்பண்டேஜஸ் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம அப்படியே ஒன்று பார்த்தோம்ல, அப்பண்டிக்ஸ்க்கு ஒரு டார்ஷன் ஆஃப் appendix epiploica ன்னு பார்த்தோம். appendix, what is appendix epiploica? Appendix epiploica is nothing but the fat in the large bowel that will turn and that will go for torsion, it will produce, that is an appendicis of torsion epiploica. அதே மாதிரி இங்க என்ன இருக்கும், டார்சன் டெஸ்டிஸ் மேல பார்த்தேன்னா ஒரு இது இருக்கும், இதுல அதுக்கு பேர் என்னது, டெஸ்டிகுலர் அப்பண்டிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. டெஸ்டிகுலர் அப்பண்டிக்ஸ் அது மேல ஒரு சின்னது இருக்கும், அதுவும் it will produce என்னது, the pain, that is also this pain. Then what other pain the patient will have? Torsion testis. Torsion testis is acute painful condition da. What is the torsion testis? After trauma the patient will have immediately after trauma the patient will have swelling. adana trauma, after trauma. Why there is a trauma? Well, why there is a torsion testis? Suppose patient have the testicular spermatic cord comes through the this thing cremaster muscle. Cremaster muscle is a spiral shaped muscle. So what will happen, suppose person going for trauma or the person using kick, bike most common bike kick அடிப்பாங்க, பைக் வேகமா கிக் அடிப்பாங்க, இல்ல ஃபோர்ஸா ஃபுட்பால் அடிப்பாங்க, இந்த மாதிரி அடிக்கும்போது என்ன ஆகும், there will be a contraction of the cremaster muscle. Cremaster muscle எப்படி இருக்கும், இப்படி ஸ்பைரல் மாதிரி இருக்கும், கண்ட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா இப்படி தான் கண்ட்ராக்ட் ஆகும். ஸோ என்ன ஆகும், ஃபோர்ஸ் அப்படி ட்விஸ்ட் ஆச்சுன்னா ஃபோர்ஸ் அந்த மசில் கண்ட்ராக்ட் ஆச்சுன்னா ஆகும், அதுக்குள்ள தான் இது போகுது, இது வேஸ்ட் டிஃபரன்ஸ் போகுது. ஸோ அதை அப்படி திருப்பி விட்டுச்சுன்னா there will be a torsion. So the forceful contraction of cremaster muscle will leads to torsion of testis. Or the one more theory, high mesoarchium. நம்ம ஹை அதே மாதிரி பார்த்தோம், எப்ப சிக்மாய்டு இருக்கு, சிக்மாய்டு எப்ப திரும்ப ஹை மீசோகாலன், ஏன்னா ஹை மீசோகாலன் இருக்கும்போது திரும்பிக்குது. அப்ப அதே மாதிரி இப்ப டெஸ்டிஸ்க்கு பிளட் சப்ளை பண்றதுக்கு பேர் என்னது, மீசோஆர்க்கியம். இப்ப ஹை மீசோஆர்க்கியம் ஆர் லாங் மீசோஆர்க்கியம், what will happen, there will be a twisting of testis, patient will go for a torsion testis. How will you manage the patient? Any patient with complaining of acute pain or acute onset of pain in the scrotum, immediately you should not delay, immediately you have to do one investigation. What investigation? That is scrotal Doppler. Why you have to do scrotal Doppler? You have to check whether the scrotal have torsion or not, whether the patient have if it is torsion, the patient have viability or not. சரியா? If patient have torsion, then no viability, no, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. என்னது, go for orchidectomy. If patient have torsion but doubtful viability, immediately send the patient to theater and open scrotal exploration. If it is normal, then orchidopexy. If it is abnormal, orchidectomy. புரியுதா? எஸ், புரியுதா இல்லையா? ஃபாலோ பண்ண முடியுதா இல்லையா? நேற்று மாதிரி 3x சொல்லிடாத, என்ன சொல்ற மாதிரி இருந்தால் இப்பயே சொல்லிவிடு, முடிச்சு சொல்லக்கூடாது. முடிச்சுட்டு என்ன சொல்கிறேன் சார், 1.5 மணி நேரம் நீங்கள் 3xலேயே சொல்லிட்டு இருந்தீங்க சார் அப்படின்னா, பாய் 1.5 மணி நேரம் கவனிக்காமல் உட்காந்துருந்தியாடா அப்படின்னு எனக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கும். ஃபாலோ பண்ண முடியலன்னு சொல்லிடுங்கப்பா, கொஞ்சம் ஸ்லோனா இதை கை மட்டும் காட்டிடு, நான் கம்மி பண்ணிக்கிறேன், சரியா? So that is torsion testis. So this is they will ask all these questions. Then the one more what is the differential diagnosis for torsion testis? That is epididymal orchitis. What is epididymal orchitis? Inflammation of the epididymis as well as orchitis. Where will you get inflammation of epididymal orchitis? So you see the testis is safely placed in the scrotum, is nowhere related with the bowel or either, but how it is getting infected? Because it's getting infected, the testis எங்க இருக்கும், this is the scrotum, the testis will go for the superficial ring and deep ring, and அப்படியே இங்க மேல இருந்து இங்க வந்துட்டு அப்படியே வந்துட்டாங்க வந்து prostate போயிடும், அதானே, prostate போயிட்டு இங்க ஓபன் ஆயிடும். So if patient have epididymal orchitis or patient have orchitis, where is the source of infection? Urinary tract. So young individuals have epididymal orchitis, rule out STD, sexually transmitted disease. Old persons have urinary tract, patient have epididymal orchitis, you suspect
old individual, you have to suspect either bladder outlet obstruction, or a patient have the benign prostatic hypertrophy, or these things because of the retention of urine, the stagnation of urine, multiplication of organism. Thus will enter into the another vas deferens, epididymis, then arthritis. So patient can develop epididymo arthritis. So epididymo arthritis, what is the investigation of choice? Urine routine. Why you have to do urine routine? Because the source of infection coming through the urine routine. Not only the source of infection from the it may be a hematogenous also. That's why the patient getting TB arthritis also. அப்ப TB arthritis க்கு hematogenous, மத்த arthritis எல்லாமே இது. அப்ப young individual, the common cause of arthritis is chlamydial infection. Then suppose old age க்கு it may be E. coli or multibacterial, or hematogenous ஆச்சுனா tuberculosis. Okay, what is the treatment for arthritis? Treatment for arthritis is just you should not do arthritis. என்ன பண்ணோம்? Antibiotics. Do urine culture sensitivity or pus culture sensitivity, the culture proven, then you give antibiotics. What empirical antibiotic you can start? Broad spectrum antibiotic you have to give the gram negative as well as doxycycline, capsule doxycycline 100 mg BD you should start. Once urine culture comes, then depending upon the urine culture you can give another drugs also. This is about epididymal arthritis. So this is the either. Now what type of அடுத்து malignancy, if you are giving a malignancy diagnosis, and என்ன கேஸ்னு கேக்குறான், I am giving a testicular malignancy, then they will ask what testicular malignancy patient develop. What testicular malignancy patient develop? The testicular malignancy is again divided into another, it's a germ cell tumor or non germ cell tumor, or germs ஜி மாதிரியும் தெரியல, நான் மாதிரியும் தெரியல, இது எட்ரா எழுதுற அப்படின்னா கஷ்டமா தான் இருக்கு. சரி தானே, இது ஜெர்ம் செல்லுக்கு ஜி மாதிரியும் தெரியல, நாம் ஜெர்ம் செல்லுக்கு இது என் மாதிரியும் தெரியல, அப்புறம் எப்படா நீங்க நான் எழுதுறது அப்படின்னு நான் ஃபீட்பேக் எழுதுறானா நீ முதல்ல எழுதுறாங்க அப்படின்னு ஒருத்தன். என்ன சொல்றது? சரி, ஓகே ஜெர்ம் செல் டியூமர், இன்னொன்று வந்து non-germ cell tumor. Now what is non-germ cell tumor? It's not associated with these things. So இதெல்லாம் என்னது? non-germ cell tumor என்னது? sex cord tumors like theca cell tumor or Sertoli cell tumor or gonadendroblastoma, all these are non-germ cell tumor. Then what is germ cell tumor? Like seminoma, teratoma, yolk sac tumor, then embryonal cell carcinoma, choriocarcinoma, teratoma, choriocarcinoma, endodermal sinus tumor, இதெல்லாமே சரியா? So seminoma, teratoma, yolk sac tumor, embryonal cell carcinoma or endodermal sinus tumor, then the choriocarcinoma, சரியா? These all are germ cell tumor. இதுல most common tumor என்னது? seminoma. That's why germ cell tumor again divided into seminomatous tumor, non-seminomatous tumor, because seminoma is the major entity. That's why it's seminoma, non-seminomatous. What is non-seminomatous tumor? All other or non-seminomatous tumor. What all others? Teratoma, endodermal sinus tumor, then are yolk sac tumor, choriocarcinoma. All are என்னது? non-seminomatous tumor, but all germ cell tumors. Okay, only these tumors can produce another the tumor markers like beta HCG, LDH, then alpha fetoprotein. Okay, so what is the presentation of this thing? Germs, the testicular cancer presentation will be either teratoma, young age group, then middle age group, then seminoma, இதெல்லாமே middle age group, middle na another 30 to 40 years. Younger age group it may be a teratoma. So in the age group la ellame in the malignancy ellame vandrum. When you are suspecting a malignancy, you should do that tumor markers. So history la enna solnom? Again same, the painless progressive swelling. Then adula pain varuma? No pain. Loss of weight, loss of appetite varuma? No loss of weight, loss of appetite. The patient irundhuchna, then you can say loss of weight. Then on examination,
ஸோ எக்ஸாமினேஷன் என்னது இங்கே என்ன கன்சிஸ்டன்சி சிஸ்டிக் இன்கன்சிஸ்டன்சி, அங்கே என்ன சொல்லக்கூடாது சிஸ்டிக் இன்கன்சிஸ்டன்சி சொல்லக்கூடாது, அங்கே என்ன கன்சிஸ்டன்சி ஹார்ட் இன்கன்சிஸ்டன்சி. பட் அதர்வைஸ் சேம், there will be a cell being confined to the scrotum, then there will be a cough impulse negative, then on examination not warm not tender, இதில் என்ன சொல்லணும் the consistency will be hard inconsistency, then you have to tell there will be அவ்வளோ ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்குல்ல, ஸ்ட்ரெச் ஆகிருக்கும்போது there will be a loss of the rugosity in the scrotal skin, then you can there will be a no I am not able to differentiate the mass and testis, so testis is not palpable because mass itself arising from the testis, so you can't differentiate mass and testis தனியா palpate பண்ண முடியாது, so I am not able to palpate the testis also, புரியுதா? then the one more test for இது malignancy, it's the loss of sickening sensation. If you are squeezing the testis, the patient have some sort of tenderness or pain, that is called sickening sensation. The loss of sickening sensation indicates it's a patient malignant tumor. Okay, so this all about இது. then how will you proceed? No other way. ultrasound பண்ணா என்ன தெரியும் உனக்கு டைரக்டா இது தெரிஞ்சிரும் எது whether malignancy இல்ல வந்து whether cystic swelling or solid swelling. If you are seeing any scrotal lesion in this scrotum, if you are seeing any solid mass, it's until proved as a testicular carcinoma. If it is a cystic, then be pyocele or hematocele or the hydrocele எது வேணா இருக்கலாம். But if you are seeing any hard mass, then or any solid mass, it's until proved as a testicular carcinoma. Any of these above. What is the most common carcinoma? Seminoma. What is the mode of spread? And all are என்னது lymphatic spread, except chorea carcinoma. Chorea carcinoma is a blood spread. Among these all the malignancy, all the malignancy will be the lymphatic spread, except chorea carcinoma, it is hematogenous spread. Where is the lymphatic spread? Lymphatic spreid already solli. What is the testicular lymphatic spread? Parietic nodes. So there will be two nodes. புக்ல சில தடவை கொடுத்துருப்பான் என்ன parietic nodes. Parieticனா என்னது? இது அயோட்டா, இது ஐவிசி. ஸோ இன்சைடு போகிறது லெஃப்ட் சைடில் போகிறது பேராயோட்டிக் ஆர் அயோட்டோகேவல் நோட்ஸ்க்கு போகும். ரைட் சைடில் போகிறது என்னது பேராகேவல் அயோட்டோகேவல் நோட்ஸ்க்கு போகும். புரியுதா இல்லையா? ஸோ இது ப்ராடாக என்ன சொல்கிறோம் பேராயோட்டிக்னு ஒரே வார்த்தையில் முடிச்சிடறோம். பட் நீ ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லணும்னா எப்படி சொல்லணும்? த லெஃப்ட் சைட் டெஸ்டிஸ் வில் ட்ரெயின் இன்டு இது அயோட்டாவுக்கு பேரலாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது பேராயோட்டிக். ஐவிசிக்கும் இதுக்கு நடுவில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது அயோட்டோகேவல் நோட். அப்போ இதுக்கு இருந்துச்சுன்னா பேராகேவல் நோட். நம்ம இது ப்ராடாக என்ன சொல்கிறோம் அயோட்டாவுக்கு பேரலாக இருக்குது. ஸோ இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பேராயோட்டிக் நோட்னு ப்ராடாக சொல்கிறோம். பட் இன் ஸ்பெசிஃபிக் சொல்லணும்னா என்ன the left side testis will drain into the parietic nodes and the iotocaval nodes, right side testis will drain into the paracaval and iotocaval nodes. சரியா? what you have to do, the orchidectomy. இப்போ நம்ம இதே சொல்லிட்டோம் malignancy, the only malignancy you can operate with only with the diagnosis, imaging diagnosis, no need of any tissue diagnosis. So what you have to do, if you are suspecting a malignancy, directly you have to do another orchidectomy. What type of orchidectomy? High inguinal orchidectomy, low inguinal orchidectomy. High inguinal orchidectomy. If it is a malignancy, go for high inguinal orchidectomy. If it is a benign, can go for low inguinal orchidectomy. Then what is the difference between low inguinal and high inguinal orchidectomy? This is the scrotum, this is the testis, this is the deep superficial ring, this is the deep ring, this is the cord structure coming like this. Idhar eppadi varum? If any this infective conditions, like what infective conditions? Like the patient have the pyocele, then the patient have the long standing epidermolysis or infective either, or if you are suspecting atrophic testis, idu marla suspect, that time you need another patient orchidectomy. This is all the benign condition. Benign condition ku enna pannum கையரா போய் எடுக்கணும் அவசியம் கிடையாது. So benign condition எங்க பண்ணா போதும், just root of the scrotum you are cutting the இது என்னது pamniform plexus, testicular artery, vas deferens, cut கச்சக் முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கு பேர் என்னது low orchidectomy. Suppose if it is a malignancy, then you have to go higher. Where higher? 2 cm deep to deep ring. இங்கிருந்து அப்படியே மேலே வந்து இங்கோனல் கேனால் வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ணி இங்கே வரைக்கும் போயிட்டு 2 cm மேலே இழுத்து டீப் ரிங்கில் போய் இது பண்ணி அங்கே எடுக்கணும். ஸோ இஃப் யூ ஆர் ரிமூவிங் தி டெஸ்டிஸ் டீப் டு தி 2 cm deep to the deep ring, then that is called என்னது
high inguinal artery. What is the indication of high inguinal artery? Malignancy. Any malignancy, either choriocarcinoma, teratoma, seminoma, or germ-cell tumor, yolk cell tumor, whatever may be, you have to do high inguinal architectomy. புரியுதா? Yes. Then okay, that's it. Then இது என்னது? Mode of spread. What is the mode of spread in the testis? Testicular carcinoma, lymphatic spread. Where? Parietic nodes, left and right. So whenever the patient goes for the whenever malignancy என்ன பண்ணுவோம்? Breast cancer என்ன பண்றோம்? Removal of the breast as well as axillary dissection. அது மாதிரி you have to remove of the testis as well as you have to do the block dissection. What is the meaning of block dissection? Block dissection is the broad term already taught. What is block dissection? Removal of the group of inguinal nodes, that is called block dissection. If you are removing the cervical group of nodes, cervical block dissection or neck block dissection. Inguinal remove பண்ணா inguinal block dissection. அதே மாதிரி இங்க நம்ம என்ன பண்ணோம்? Parietic nodes remove பண்ணோம், that is called RPLND, retroperitoneal lymph node dissection. So whenever you are a testicular malignancy, the treatment should be என்னது? RPLND, total orchidectomy. என்ன? High orchidectomy plus RPLND. What is RPLND? Retroperitoneal lymph node dissection. புரியுதா? ஸோ இவ்வளோதான். மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து ஹைட்ரோசில் கேஸ் எடுத்தாலுமே ஒய் டெஸ்டிகுலர் கார்சினோமா இதில் நடத்தினா, பிகாஸ் இஃப் யூ ஆர் ப்ரெசென்டிங் த ஹைட்ரோசில் கேஸ் தென் த ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபஸ்ட்டில் ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது தே வில் ஆஸ்க் வாட் இஸ் கண்டென்ட் ஆஃப் த ஹைட்ரோசில் ஃபீல்ட், வாட் இஸ் ஹைட்ரோசில், வாட் இஸ் த டெஸ்ட், இதெல்லாம் கேட்பான். போய் 1 மணி 2 மணி ஆகும். நீ போய் ப்ரெசென்ட் பண்ணா டெல் மீ த டிஃபரன்ஷியல் டயக்னோசிஸ், அவ்வளோ ஒரே ஒரு கொஸ்டின் தான். ஏன்னா we are saying then testicular carcinoma அப்படின்னு ஒரு differential diagnosis என்ன, tell me the types of testicular carcinoma. நீ டக் 7 minutes நான் symptomatic, germ cell tumor, non germ cell tumor, sex cell tumor, டக் சொல்றேன். Then what is the treatment? Then I will go for with high orchidectomy with RPLND. What is RPLND? Retroperitoneal. Yes, slow முடிஞ்சிருச்சு. புரியுதா? எஸ். ஸோ வெயிட் இதுக்கு என்னது சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் இது. ஸோ Pyocele. Yes, pyocele. What is the treatment for pyocele? What is the treatment for pyocele? Anna, pyocele என்னது? Pyocele pus testis எல்லாம் ஃபுல்லா போயிருந்திருக்கலாம். So the treatment for, if you have any doubt, just explore and proceed. Abdominal doubt இருந்தா என்ன பண்ணுது? Laparotomy and proceed. Diagnostic delap and proceed. அதே மாதிரி தான் இங்குவனல் வந்து டவுட் whether the test is not viable or not viable. உனக்கு தெரியுமா? தெரியாது. உள்ள போய் பார்த்தா தெரியும். அப்ப என்னது? Scrotal exploration and proceed. The treatment for torsion testis, scrotal exploration and proceed. If it is a gangrenous, orchidectomy. Not viable, then orchidopexy. Pyocele, scrotal exploration. Just explore, drain the pus. If the test is not healthy, leave it. Test is non viable, do low orchidectomy. So what is the treatment? Hematocele. What is the treatment for hematocele? உனக்கு தெரியாது. என்னது hematocele? Scrotal exploration, hematoma evacuation. இது கண்டிப்பா கேட்பாங்க எக்ஸாம்ல. அந்த வேர்டு ரொம்ப உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும். நான் நிறைய தடவை கேட்டிருக்கேன். What is the treatment for hematocele அப்படின்னு கேட்பான். hematocele என்னது? Scrotal exploration and என்ன hematoma evacuation அப்படிங்கிற அந்த வேர்டு சொல்லணும் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் எக்ஸாம்ல. சரியா? ஏன்னா hematoma evacuate பண்றல, evacuation and you can keep DT or you can close. Okay, so this is all about this thing. So absent trans eliminant test எங்க சொல்லுங்கடா. அதாவது என்ன 3xல இருந்து அப்படியே இருக்காங்கடா, நீங்க கொஞ்சம் வாங்கடா. 3xல எதுக்காக ஸ்பீடா போறேன்னா, இவ்வளவு ஸ்பீடா போறேன்னா, நீ ஒரு செகண்ட் டிவியேட் ஆகிட்டு நீ ஃபாலோ பண்ண முடியாது. ஸோ நீ எப்படி வேணும்? 100% நீ ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும். அப்போதான் அந்த வேர்டு இந்த வேர்டு எல்லாமே ஞாபகம் வரும். இல்லைன்னா நீ விட்டுட்டேன்னா நீ முடிஞ்சிருச்சு. விட்டுட்டேன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆனால் நீ ஃபாலோ பண்ணினா உனக்கே ஒரு இதாக இருக்கும். அப்படின்னு கச்சன்னு போயிட்டு, இல்லைன்னா டிலே ஆகிடும். இதா? எஸ். சி கடகண்டவா டே தினேஷ், ஓகே இல்லை? ஓகே. திக் சாக், thick fluid, thick skin. The chronic hydrocele, yes, thick sac and thick skin. The filariasis, pyocele, thick fluid. The brilliantly transluminant. Where will other swelling you will get the brilliantly transluminant. Next pathame. Okay. Differential diagnosis: testicular tumor. Then others, another epidermal orchitis, then hematocele, pyocele, chylocele. The look for vascularity. Yes. The tumor markers. Then Joblois procedure. The complication. When will you keep DT? What type of DT? Corrugated DT. கொஸ்டின் போகும்போது உனக்கு எல்லா ஆன்சர் வந்துடணும். தெரியுதுல்ல? ஸ்லைடு பார்க்கும்போது உனக்கு எல்லா ஆன்சர் தெரிஞ்சிடணும். The corrugated DT, then the disadvantage. What is the disadvantage of corrugated DT? Because soakage. ஏன்னா அது passive open drain தானே. Open drain means dressing எல்லாம் அணைச்சுட்டோம். So soakage.
So suction dt, then types of hydrocele, congenital hydrocele. Now what is the treatment for congenital hydrocele? What is the treatment for the congenital hydrocele? Huh? Herniatomy. Now they will ask what is the types of hydrocele, என்ன other types of hydrocele கேட்போம், என்ன அது எக்ஸாமினரோட ஃபேவரட் கொஸ்டின், என்ன ஃபேவரட் கொஸ்டின், என்ன what is the types of hydrocele, you know? Primary hydrocele, secondary hydrocele, சரியா? what other hydrocele, வேற என்ன hydrocele இருக்கு? Infantile hydrocele, infantile hydrocele, ancestral hydrocele of the cord. அதான் நேரத்துல ரெண்டு வார்த்தை சொல்லி கொடுத்தீங்களா, புதுசாக கத்துட்டு இருந்தாங்களே, ஹெர்னியா ஆஃப் ஹைட்ரோசில், ஹைட்ரோசில் ஆஃப் ஹெர்னியா, ரெண்டு வார்த்தை புதுசாக கத்துட்டு இருக்கீங்களே, அதையும் சொல்லு. அது தென் ஹைட்ரோசில் இன் பைசாக், ஃபியூனிகுலர் ஹைட்ரோசில், ஓகே, இதெல்லாமே சரியா? ஸோ சிம்பிள், சரியா? ஹைட்ரோசில், ஹைட்ரோசில் என்ன, இது டெஸ்டிஸ், சப்போஸ் இதுக்குள்ளேயே கவர் ஆயிடுச்சு, என்ன இந்த இதுக்கு ஒரே ஒரு சைடு மட்டும் ஆயிடுச்சு, இட்ஸ் கன்ஃபைன் டு தி என்ன ஸ்க்ரோட்டம், வேற எங்கேயுமே இது ஆகல, அப்போ இது என்ன சொல்லலாம், இட்ஸ் என்ன வெஜினல் ஹைட்ரோசில். வாட் இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் வெஜினல் ஹைட்ரோசில்? ஜாப்லைஸ் ப்ரொசீஜர். அதர் ட்ரீட்மெண்ட் இஸ் பிளைகேஷன் ஆர் எக்ஸிஷன் ஆஃப் தி சாக், எக்ஸிஷன் ஆஃப் தி சாக். ஏன்னா சாக் என்னது யூஸ் கிடையாது, ஏன்னா நீ அதை போய் ஓப்பன் பண்ணி எவர்ட் பண்ணி அதில் வந்து மறுபடியும் இன்ஃபெக்ட் ஆகி அதில் ஹைட்ரோசில் வர்றதுக்கு என்ன பண்ணலாம், சாக் ஒரு யூஸ் கிடையாதுல, எக்ஸசைஸ் பண்ணி தூக்கி விட்டுலாம். ஸோ த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஹைட்ரோசில் இஸ் இதர் பிளைகேஷன் ஆஃப் தி சாக், ஆர் if it is the medium size, then you can eversion of the sac. If it is a thick sac, you can excise also. So three treatment for hydrocele. One is another thin sac. What is the treatment? Plication. Thin sac. அதை அவாய்ட் பண்ண முடியாது, just placate. Then what is the medium sized hydrocele or another jobless version of precision. So thick sac, பெரிய hydrocele, அப்ப என்ன பண்ணோம், excision of the sac. ஏன்னா சாக் இருக்கனால தான் ஹைட்ரோசில் வருது, சாக்கை எடுத்துட்டா ஒன்றும் இல்லை, முடிஞ்சிச்சு, ஓகேவா? excision of the sac. Now what is the treatment for vaginal hydrocele? என்னது? Jablois procedure, eversion of sac. And undergraduates eversion of sac, okay? Eversion of sac, okay? Eversion of sac. Now another hydrocele, congenital hydrocele. What is congenital hydrocele? C for C. இன்னொரு C for C எங்க பார்த்தோம்? nipple retraction, circumferential retraction C into carcinoma. சரி, அதே மாதிரி இங்க என்னது? C for C என்னது? congenital hydrocele with communicate with the intra-abdominal cavity. Simple, ஒரே ஒரு hydrocele, only one hydrocele will communicate with the intra-abdominal cavity. சரியா? அப்ப இது என்னது? கம்யூனிகேட் ஆச்சனால இது கம்யூனிகேட் ஆகிறனால இது congenital hydrocele சொல்றாங்க. அப்ப congenital hydrocele otherwise called hernia. Any sac which is communicate in the intra-abdominal cavity, that is hernia. So congenital hydrocele is otherwise called congenital hernia. So the treatment for congenital hernia is hernia surgery. என்ன surgery? Herniatomy. Hydrocele case தானே, eversion of sac ன்னு சொல்லு. What's the treatment for exam phone? What's the treatment for congenital hydrocele? Eversion of sac. What's the treatment for congenital hydrocele? Eversion of say now what is the treatment for vaginal hydrocele? Eversion of sac. அது மாதிரிலாம் சொல்லக்கூடாது. என்னது? congenital C for C என்னது? It's a congenital hernia is a congenital hernia or congenital hydrocele. Treatment is herniatomy, removal of the sac. புரியுதா? Yes. Then suppose இது வரைக்கும் வருது, பட் என்ன ஆகல, டெஸ்டிஸ் இதற்கு கவர் ஆகுது, பட் இங்க வந்து நின்றுச்சு. எது வரைக்கும் போகல? It's not communicating with the peritoneal cavity, but it extending up to deep ring வரைக்கும் போகுது. பட் இது என்னது? infantile hydrocele. Now tell me what is the treatment for infantile hydrocele? Same, உள்ள கம்யூனிகேட் ஆகல, அப்ப இது என்னது? hydrocele. அப்ப what is the treatment? Jablois eversion of sac. Jablois procedure, eversion of sac. புரியுதா இல்லையாப்பா? புரியுதா இல்லையா? புரியலன்னா சொல்லிடு, சரியா? தென் அடுத்து என்ன? தென் இது டெஸ்டிஸ், இது
ஸ்க்ரோட்டம் இப்படி இருக்கு, இது ரூட் ஆஃப் தி ஸ்க்ரோட்டம், என்ன இது வருது, இது பார்க்கறதுக்கு இப்படி பெருசா தெரியுது என்ன. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரூட் ஆஃப் தி ஸ்க்ரோட்டம் வில் ஃபார்ம்ஸ் ஒரு கன்ஸ்ட்ரிக்ஷன் பேண்ட் மாதிரி இருக்கு. ஸோ இந்த ரூட் ஆஃப் தி ஸ்க்ரோட்டத்தை தாண்டி உள்ள போயிருது என்ன. ஆனா என்னது இப்படி இருக்கு ஹைட்ரோசில். அப்போ இந்த ஹைட்ரோசிலுக்கு பேர் என்னது? ஹைட்ரோசில் என் பைசாக். ஹைட்ரோசில் என் பைசாக். என்னது ஒரே இது, பைனானது ரெண்டு, ஒரே இது ரெண்டு சாக் ஃபார்ம் பண்ணுது. அப்போ இப்போ இந்த ஒரே ஒரு ஹைட்ரோசில் தான் என்ன, ஆனால் எத்தனை சாக் ஃபார்ம் பண்ணுது? ரெண்டு சாக் ஃபார்ம் பண்ணுது. அப்போ இது என்னது ஹைட்ரோசில் தான். பட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் இஸ் ரூட் ஆஃப் தி ஸ்க்ரோட்டம் தேர் வில் பி அ நேரோ பார்ட்டாக இருக்கிறனால இட் வில் கம்ஸ் எஸ் ரெண்டு தான் தெரியுது என்ன, ரெண்டு சாக் மாதிரி தெரியுது. தட் இஸ் கால்ட் ஹைட்ரோசில் என் பைசாக். ஹைட்ரோசில் என் பைசாக். புரியுதா இல்லையாப்பா? ஸோ வாட் இஸ் த ஹைட்ரோசில் என் பைசாக்? another feature என்னது? Cross fluctuation. Because it's a single tumor but appears like a double tumor. So what is the treatment for this one? Everson of sac, job lies precision. Everson of sac, excellent. Everson of sac. Then what other hydrocele you know? Other hydrocele, that is hydrocele of hernia. Then another one will be the hernia of hydrocele. Hernia of hydrocele. No, another hydrocele of hernia. என்ன சொல்லு பாப்பா? hydrocele of hernia. The hernia of hydrocele. What is hernia of hydrocele? Always look the last. So இப்படி இருக்கு என்ன, இது என்னது ஹைட்ரோசில் இங்க இருக்கு, டெஸ்டிஸ் இங்க இருக்கு, சுத்தி டார்டஸ் மசில் இருக்கு. இது என்னது ஹைட்ரோசில் வந்து ஹெர்னியேட் ஆயிடுது. அப்ப ஹெர்னியேட் ஆகுறதுனா இங்க என்ன மசில் இருக்கும்? டார்டஸ் மசில் இப்படி தாண்டி இப்படி வந்து இப்படி வெளியில வந்துருது. ஸோ இது ஒரு மாசம் தெரியுது, இது ஒரு மாசம் தெரியுது. இதுதான் என்னது, இது ஆக்சுவலாக அது ஹைட்ரோசில் தான். ஆனால் எப்படி ஆயிடுச்சு? ஹெர்னியேட் ஆயிடுச்சு. எதுக்குள்ள ஹெர்னியேட் ஆயிடுச்சு? டார்டஸ் மசில் ஹெர்னியேட் ஆயிடுச்சு. அப்போ இதுக்கு பேர் என்னது? hernia of hydrocele. What is the treatment for hernia of hydrocele? Job-lies procedure, everson of sac. Now another one என்னது? இட்ஸ் a sac. இது இருக்கு, இதுக்கு பேர் என்னது? hernia sac எங்க இருக்கு? உள்ள இருந்து வருது என்ன. இந்த ஹெர்னியா கண்டென்ட் எல்லாமே இருக்கு. இப்போ இந்த ஹெர்னியா கண்டென்ட், பிகாஸ் இந்த ஹெர்னியா கண்டென்ட் இஸ் ஒமண்டம் செக்ரீட்ஸ் ஃப்ளூயிட். இங்க ஃப்ளூயிட் இங்க இருக்கும். இந்த ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷன் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? என்ன ஹைட்ரோசில்னு சொல்லுவோம். ஸோ சாக்குள்ள என்ன இருக்கு? ஃப்ளூயிட் கலெக்ஷன் இருக்கு. ஆனால் அது ஆக்சுவலா என்னது? ஹெர்னியா. ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ஹைட்ரோசில் ஆஃப் ஹெர்னியா. வாட் இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் ஹைட்ரோசில் ஆஃப் ஹெர்னியா? ஹெர்னியோபிளாஸ்டி. சிம்பிள், அவ்வளோதான். ஸோ this is the basic thing about these things. They will ask the basic difference. What is the difference between the so the congenital hydrocele, other is called congenital hernia. C for CC, so communicate with the peritoneal cavity. So is a no other hydrocele communicates with the peritoneal cavity. The treatment is herniatomy. What is the test for the congenital hydrocele? The inverted ink bottle sign. Then inverted ink bottle sign is nothing but another patient அப்படியே படுத்துருப்பாங்க, இந்த பாட்டில் இப்படி இது இருக்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படி கீழே உள்ள இறங்கும். That is inverted ink bottle sign. Then infantile hydrocele is sac extending up to deep ring. So no communication with the peritoneal cavity. The treatment will be like hydrocele, everson of sac. Then another one will be the encysted hydrocele of the cord. அதுல என்சிஸ்டட் அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளூயிட் இருக்கு. அப்ப அலாங் தி இதுல வந்து தேர் பி ஒரு சிஸ்டம் மட்டும் இருக்கு. இது வேஸ் டிஃபரன்ஸ் கார்டு இருக்குல்ல, கார்டில் என்ன இருக்கு? ஒரு சிஸ்டம் மட்டும் தெரியுது. அப்போ அதுக்கு பேர் என்னது? என்சிஸ்டட் ஹைட்ரோசில் ஆஃப் தி கார்டு. ஸோ என்சிஸ்டட் ஹைட்ரோசில் ஆஃப் தி கார்டு அலாங் தி வேஸ் டிஃபரன்ஸ். ஸோ டீப்ரிங்லேருந்து டெஸ்டிஸ் வரைக்கும் எங்கே இருந்தால் வந்தாலும் அதுக்கு பேர் என்னது? என்சிஸ்டட் ஹைட்ரோசில் ஆஃப் தி கார்டு. ஸோ இதுக்கு என்ன ட்ரீட்மெண்ட்? சிஸ்ட் தானே. வாட் இஸ் த ட்ரீட்மெண்ட்? cyst excision. சரியா? cyst excision. But you should be very careful because we may injure the எதோட அரைஸ் ஆகுது? vas deferens. So vas deferens injury ஆச்சுன்னா the patient will get vas deferens cut ஆச்சுன்னா கதம். So அதனால என்னது? You have to carefully examine என்னது. What is the test for encysted hydrocele of the cord? Traction test. So சைடில் இப்படி ஆடும், ஆனால் along the course of இது ஆடுனா பேஷண்ட்டுக்கு வந்து பெயின் இருக்கும். So just traction, the patient will have pain. என்ன இப்படி இருக்குப்பா, இப்படி இருக்கு, இந்த இதில் ஆட்டணும்னா ஆட்டலாம், பட் இந்த இதில் ஆட்டணும்னு என்ன ஆகும்? பேஷண்ட் வேஸ்ட் டிஃபரன்ஷியல் தானே இருக்கு. ஸோ நீ ட்ராக்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்? பெயினாக இருக்கும். ஸோ ட்ராக்ஷன் டெஸ்ட் பாசிட்டிவ். எனி சிஸ்ட் ட்ராக்ஷன் இஸ் பாசிட்டிவ், தட் இஸ் encysted hydrocele of the cord. Treatment will be excision of the sac. That's it. Then the hydrocele end by sac, yes, you know, this is double dead tumor, cross fluctuation. What is the other side of cross fluctuation? Lensing analog, hydrocele end by sac, abscess, cross abscess, hernia of the hydrocele, compound palmar ganglion. Then the vaginal hydrocele, yes, you know. Then the funicular hydrocele, the process vaginalis remains
pattern up to the bottom of testis. Excision of sac. சரியா? So the process vaginalis remains pattern up to the root of the testis. So funicular hydrocele என்னது mostly? Funicular hydrocele என்னது mostly? எதுலடா funicular bibinocele funicular எதுல படிப்பீங்க? ஹெர்னியா. சரியா? ஸோ நீங்கள் சாக் வந்து இது பண்ணிட்டு ஹெர்னியோ பிளாஸ்டி தான் பண்ணும். தென் த ஹைட்ரோசில் ஆஃப் கெனால் ஆஃப் நக். Hydrocele of canal of neck. What is hydrocele of canal of neck? Female. The fluid collection around the round ligament. Then hydrocele of hernia of hydrocele. Then hydrocele of neck. What is hydrocele of neck? Cystic hygroma. What is the treatment for cystic hygroma? MRND. What other treatment? Sclerosing agents. சரியா? 432. Then the bisibanil நிறைய கொடுப்பாங்க. Then the brilliantly transluminant. What other selling the brilliantly transluminant? Tranla, meningocele, laryngocele, hydrocele, chylocele. Acha. The complication of the hydrocele, yes, you know very well. Hematoma, archidectomy, low angle archidectomy, high angle archidectomy. You are thorough. Then testicular tumors, yes, you know very well about testicular tumors also. Then the tumor markers, you know very well. What tumor markers? Beta HCG, LDH, AFP. Will you do FNAC or Turcan biopsy? No, never. Okay, never. Then LDH, beta HCG, testicular carcinoma, the seminoma, non-seminoma, seminoma. Again, seminoma is divided into seminomatous tumor, anaplastic carcinoma, non-seminomatous tumor. Yes, you know, embryonal, teratoma, choriocarcinoma, you accept tumor. Non-germ cell tumor, theca cell tumor, Leydig cell tumor, gonadotroplasma, all those things. Seminoma, yes, 30 to 40 years. Younger age, tumor markers, yes, you know very well. The most common tumor, teratoma. Teratoma is derived from all the three layers, which contains hair, bone, teeth, எல்லாமே இருக்கும். Younger age group. The mode of spread is the lymphatic as well as bloodstream. But what is Chivashu maneuver? சரியா? What is Chivashu maneuver? They will ask Chivashu maneuver. Chivashu maneuver is nothing but you have to take, listen. Chivashu maneuver when you have doubt in the testicular carcinoma, the patient not completed the family life and you have doubt, it's a testicular carcinoma. அப்போ உனக்கு டவுட் வருது. இப்போ நீ என்ன பண்ணலாம்? டேரெக்டாக ஒன்று டெஸ்டில் காஸ்டமான்னு சஸ்பெக்ட் பண்ணாலும் என்ன பண்ணணும்? ஆர்கிடெக்டிங் பண்ணணும். பட் கம்ப்ளீட் பண்ணல, ஃபேமிலி கம்ப்ளீட் பண்ணல. இப்போ என்ன பண்ணணும்? ஆஹா, நீ ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும்ல. அப்போ ஏதாவது ஒன்று பண்ணி இட்ஸ் காஸ்டமாவா இல்லையா டயக்னோஸ் பண்ணணும். அப்போ என்னது? யூ ஹேவ் டு டேக் பயாப்சி. வேர் யூ ஹேவ் டு டேக் பயாப்சி? டெஸ்டிஸ். ஹவ் வில் யூ டேக் பயாப்சி? யூ ஹேவ் டு மேக் இன்வென்ஷன், ஓப்பன் தி டெஸ்டிஸ் அண்ட் டெஸ்டிஸில் ஒரு சங்க் மட்டும் எடுத்துகிட்டு வந்துடணும். ஏன் ட்ரூகட் போட்டால் சீட்லிங் வந்துடும். அது FNAC ஏன் போடல? சீட்லிங் வந்துடும். அப்போ டெஸ்டிஸ் டேமேஜ், வேற எந்த லேயர் டேமேஜ் பண்ணாமல் டெஸ்டிஸில் மட்டும் போய் பயாப்சி எடுத்துகிட்டு வந்தால் அதுக்கு பேர் என்னது? Chivashu maneuver. So Chivashu maneuver is nothing but the scrotum and inguinal approach, testis and cord structure hooked out, then the testis opened and biopsy taken. Avoid seedling. Send for frozen section positive, malignancy katam, cut, archidectomy. And if it is normal, just leave it and முடிஞ்சிச்சு. சரியா? So if it is frozen section positive, then high archidectomy we proceeded with malignancy. Testicular malignancy have only 3 stages. Other malignancy have 4 stages. Testicular malignancy only 3 stages. Testicular the thyroid cancer, yes, it's also 4 stages, but less than 55 years, only 2 stages. That is the beauty of this cancer. Then the TNM staging, yes, you know. Then the Hurricane's tumor, இதெல்லாமே டெஸ்டிகுலர், இதெல்லாம் கேட்க மாட்டாங்க உங்களுக்கு. அதில் இருக்குது நிறைய டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. பட் இஃப் யூ நோ this much you can write theory as well as these things. சரியா? So RPLND, you should not forget about RPLND. Then the in the regimen, BVD தானே, platins based chemotherapy. Platins based chemotherapy is the must for testicular malignancy.